السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. أرحب بكم في فصل اللغة العربية. إن شاء الله في هذا الفيديو سنتعلم الفعل الماضي. من الفعل الماضي إن شاء الله سنتعلم الماضي الجمع. تعال نبدأ. أولا إن شاء الله سنترجم في اللغة الإنجليزية. بعد ذلك من اللغة الأردية نترجم في اللغة الإنجليزية. تعال نبدأ. نهض he got up. نهضوا they got up. نهضتم you got up. نهضنا we got up. أخذ he took. أخذوا they took. أخذتم you took. أخذنا we took. سأل he asked. سألوا they asked. سألتم you ask. سألنا we ask. سمع he listen. سمعوا they listen. سمعتم you listen. سمعنا we listen. بدأ he started. بدأوا they started. بدأتم you started. بدأنا we started. بدأ he started. ختمت you finish. سمعوا they listen. حفظنا we by heart. فهمتم you understood. رجعتم you return. دخلت I enter. سألنا we ask. قرأ he read. أخذ he took. أكلوا they ate. فرحنا we became happy. الأستاذ دخل الصف. The teacher entered in the class. فالتلاميذ سكتوا. So the student became silent. العريف بدأ الدرس. The monitor started the lesson. والتلاميذ سمعوه. And the students listened it. ثم ختم العريف الدرس. Then the monitor finished the lesson. والأستاذ سأله. And the teacher asked him. أفهمت الدرس يا عريف? Monitor, did you understand the lesson? نعم فهمت يا سيدي. Sir, yes sir, I understood. ثم سأل الأستاذ التلاميذ. Then the teacher asked the students. الأستاذ أسمعتم الدرس الجديد وفهمتم? Teacher, did you listen the new lesson and understood? التلاميذ نعم سمعنا وفهمنا جيدا. Yes, we listened and we understood very well. وبعد قليل نهض الأستاذ. After some time, the teacher got up. وخرج من الصف. And he went out from the class. والتلاميذ نهضوا. والتلاميذ ذهبوا إلى البيت. And the student went to the house. أسئلة questions. ماذا قرأت? What did you read? هل بدأتم الدرس الجديد? Did you start the new lesson? أسمع التلاميذ الدرس? Did the students listen the lesson? أفهموا الدرس وحفظوه? Did they understand the lesson and did they by heart it? بدأت الكتاب العربية? Did you start Arabic book? أفهمتم درس الأمس? Did you understand yesterday's lesson? من عريفكم? Who is your monitor? كيف عريفكم? How is your monitor? أسمعتم القرآن?
Did you listen the Holy Quran? هل القرآن كتاب الله? Is the Holy Quran the book of Allah? أحفظتم درسكم وفهمتم? Did you by heart your lesson and understand? هل التلاميذ فرحوا بالأستاذ? Did the students become happy with the teacher? मुनासिब फेल लिखो। अना समीअतु I listen, नानु हफिजना we by heart, अंतुम अखज़तुम you took, अंता अकलता you ate, हम शरीबु they drank, अना फ़अलतु I did, नहनु क़रअना we read, अंतुम रजातुम you return, अंता खरजता you went out, अना बदाअतु I started, अंता ख़तमता you finish, नहनु सअलना we ask. Now we are going to translate Urdu sentences in English language. Utha, he got up. Gaya, he went. Suna, he listened. Pucha, he asked. Nikle, they went out. Baithe, they sat. Padha, they read. Likha, they wrote. Tune kya, you did. Tune yaad kya, you by heart. तुमने लिया you took, तुमने शुरू किया you started, मैंने खाया I ate, मैंने पिया I drank, मैं वापस हुआ I returned, मैंने ख़त्म किया I finished, हमने सुना we listened, हमने पूछा we asked, हमने समझा we understood, हमने याद किया we by heart. उस्ताद ने किताब ली. The teacher took the book. लड़की ने सबक पढ़ा. The girl read the lesson. लड़के ने सबक समझा. The boy understood the lesson. लड़के उस्ताद के लिए उठे. The boys got up for the teacher. उन्होंने सबक शुरू किया. They started the lesson. और अच्छी तरह समझा. And they understood well. मैं इस काम से खुश हुआ. I became happy with this work. तू भी खुश हुआ. You also became happy. मैंने वर्जिश जिस्मानी शुरू की. I started physical exercise. तू मॉनिटर के साथ कहाँ गया? Where did you go with the monitor? मैंने मीठे अंगूर खाए. I ate the sweet grapes. तूने बहुत अंजीर लिए. You took much figs. लड़कों ने गुफ्तगू ख़त्म की. The boys finished the conversation. वो घरों को वापस हो गए. They returned to the house. तुमने सरमा की तातील में क्या किया? What did you do in winter holiday? गर्मा की तातील में हमने अरबी शुरू की. We started Arabic in summer holiday. अरबी कुरान की ज़ुबान है. Arabic is the language of Holy Quran. तुमने रबर लड़के से लिया. You took the eraser from the boy. मैंने रबर उस लड़के से लिया. I took the eraser from that boy. उस फरंगी ने भी अरबी पढ़ी और कुरान मजीद समझा. That Frenchman also read Arabic and understood the Holy Quran. अरबी एक आलमी ज़ुबान है. Arabic is an international language. ये बस्ता किसका है? Whose bag is this? वो मेरा है. It is for me. उसमें फाउंटेन पेन, कापी और कलम तराश है. In it there are fountain pen, notebook and sharpener. अहमद, क्या तूने मेरी कापी ली? अहमद, डिड यू टेक माई नोटबुक? हाँ मैंने ली. यस आई टुक. क्या तुमने इस्लाम का मतलब समझा? डिड यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इस्लाम? इस्लाम बेहतरीन मज़हब है.
Islam is the best religion. हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं. Our prophet is हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. वो दुनिया के लिए रहमत है. He is mercy for the world. हमारा खुदा एक है. Our Lord is one. वो हमारा खालिक और हमारा राज़िक है. He is our creator and our giver. If you want to learn any translation, if you want to know any meaning, please comment it. For watching the videos, thank you very much.